Der unerwarteter Abschied. Thomas spricht seine letzten Worte zu Helene. Es ist Zeit für mich zu gehen. Niemand in der deutschen Unterhaltungsbranche hatte gedacht, dass dieser Moment tatsächlich kommen würde, der Moment, in dem Thomas Seidel, der Mann hinter unzähligen brillanten Bühnenauftritten von Helene Fischer, der IHR in ihren schwachsten Momenten beigestanden hatte, die Worte flüsterte, die Welt der Sängerin zu Meinsters brachten. Helene, es ist Zeit für mich zu gehen. 1. Ein unruhiger Morgen. In diesem Tag war der Himmel übertrieber grau, die schweren Wolken schienen etwas Düsteres anzukündigen. In dem luxuriösen, aber kalten Haus stand Helene Fischer am Fenster und blickte in den Garten, dessen Farben sich mit den Jahreszeiten verändert hatten. Ihr Augen waren rot vom Schlammengel. Thomas kam hierin, sagte nichts, stand einfach nur da und betrachtete Helene, als Walter ihr Bild ein letztes Mal in seinem Gedächtnis festhalten. Du bist so früh aufgewacht? Wo ist es? Fragte Helene leise, ihr Stimme zitterte, als würde sie jeden Moment brechen. Thomas nickte, lächelte aber nicht. Das war das erste, was Helene spüren ließ, das etwas nicht stimmte. Thomas lächelte sonst jeden Morgen. Aber heute nicht. Heute hatte Thomas etwas beschlossen, was sich selbst nicht hatte vorstellen können. 2. Die unsichtbaren Riss. Alle dachten, sie waren glücklich, kleine Familienfotos mit nahe, Festivals, energiegeladen Tourneen, strahlende Bilder auf dem roten Teppich. Doch hinter den Kulissen sah alles ganz anders aus. Seit in Helene's Welt getreten war, hatte Thomas zu viel ertragen müssen, eine Welt, die zu groß, zu grell, zu laut und manchmal zu grausam zu denen war, die nahestanden. Lieb sei, darin gab es keinen Zweifel, doch dies Lieb wird zunehmend erdrückt durch einen Vollenterminkalender. Offenlichen Druck. Die ständigen Vergleich mit Florian. Gerucht über, alles waren Vater. Und vor allem das Gefühl, nur ein Schatten hinter diesem hellen Stern zu sein. Thomas hatte immer geglaubt, sei stark genug, alles zu ertragen, aber hatte sich geirrt. Und was am meisten schmerzte, war, Helene schien nicht zu bemerken, wie seine Kraft langsam schwanden. 3. Das Gespräch begann mit Stille. Helene trat nahe und berührte sanft Thomas's Hand. Was ist los? Du bist anders. Thomas holt tief Luft, wusste, dass es kein Zurück mehr gab, wenn sprach. Helene, wir müssen reden. Sie spürt, wie hers hammerte, als wird es zusammengepresst. Du machst mir Angst, Thomas, sagte sie und zwang sich zu einem Lächeln. Setzte sich auf den Stuhl, ihr Hand ineinander verschränkt. Helene sah ihnen, ohne zu ahnen, dass hers gleich in zweifelhaften zerreißen wird. 4. Der Moment der Wahrheit. Thomas sah Helene lang an. Ich habe viel nachgedacht, seit Monaten, sagte mit heiserer Stimme. Helene antwortete nicht, sie schluckte nur. Thomas fuhr fort. Ich bin nicht mehr ich selbst, Helene. Ich versuche, Teil deines Lebens zu sein, eines Lebens, das zu groß, zu überwältigend ist. Ich versuche stark zu sein, immer für dich da zu sein, obwohl ich manchmal einfach nur verschwinden möchte. Helene brach sofort in Tränen aus. Thomas, sag das bitte nicht. Aber schüttelte den Kopf. Ich kann so nicht weitermachen. Ich lieb dich, aber lieben heißt nicht, dass ich bleiben muss. Es ist Zeit für mich zu gehen.
Die Worte verhalten wie Zerbrechen Glas im Nichts. Helene war sprachlos. Tranen rannen ihr über die Wangen, aber sie hort nichts außer den Worten, die in ihrem Kopf weiterhalten. Musst gehen. Du musst gehen. Du musst gehen. 5. Helene Straut sich gegen die Entscheidung. Nein, Thomas, nein. Wir haben eine Zukunft. Du kannst deine Familie nicht einfach so im Stich lassen. Ich verlasse Nala nicht, erweiterte Thomas mit schmerzverzerrter Stimme. Ich kann dieses Leben einfach nicht mehr ertragen. Welches Leben? Fragte Helene mit zitternder Stimme. Thomas sah ihr tief in die Augen. Das Leben, in dem ich immer der Genie bin, der hinter der State. Ich lieb dich, aber ich heb das Gefühl, ich gehöre nicht mehr wirklich zu deiner Welt. Helene brach in Tränen aus. Du bist meine ganze Welt. Thomas lächelte traurig. Das glaubst du, aber du siehst nicht, wie sehr ich mich selbst verloren habe. 6. Die bitter Wahrheit, die Helene nie begriffen hatte. Helene zitterte und wich zurück. Jedes Wort von Thomas traf sie wie ein Messerstich ins Herz. Du warst so beschäftigt, Helene. Du bist gerannt vor der Angst, vor Gerüchten, vor der Vergangenheit. Und ich bin der einfach gefolgt, weil ich dachte, es sei ein notwendiges Opfer. Hielt inne, seine Stimme stockte. Aber du hast eines vergessen, du bist auch nur ein Mensch. Helene vergrub ihr Gesicht in den Händen und schluchzte. Thomas, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du das ertragen musstest. Thomas sah sie liebevollen, doch sein Blick hatte keine Kraft mehr. Es ist nicht dein Schuld, Helene. Es ist nur, wir sind verschieden. 7. Der Moment des Abschieds. Thomas stand auf. Helene stand sofort auf und nahm seine Hand. Bitte, verlass mich nicht. Thomas let seine Hand in ihr Wang. Du verlasst mich nicht, du verlasst mein Leben, dieses Leben ist nichts für dich. Und du? Fragte Helene mit zitternder Stimme. Mir geht es gut, ich bin starker, als ich dachte. Thomas? Gab ihr einen langen, erstickten Kuss auf die Stirn. Danke, dass du mir die schönsten Jahre meines Lebens geschenkt hast. Aber jetzt, ist es Zeit für dich zu gehen. Helene brach in Tränen aus, nie zu vor anderen. Du bist weg, was soll ich nur tun? Thomas antwortet taktvoll. Langsam dreht sich und ging langsam. Jeder Schritt schien ihnen beiden das Herz zu zerreißen. Als den Tag now verreicht, dreht sich noch einmal. Ich werd dich immer lieben, Helene. Aber manchmal, bedute lieb, zu gehen. Und dann ging wirklich. Helene hatte so viel zu sagen, nichts war nötig. 8. Ein offenes Ende. Das bedute es. Thomas Sietel mit Helene Fischer. Die Öffentlichkeit spekulierte. Die Bekanntgabe viel ihr leicht. Die Fans waren verwirrt, gespalten zwischen Kritik und Mitgefühl. Was man sich wünscht. Man kann nicht ohne. Aber die Liebe kann manchmal nicht alles überwinden. Helene konnte nicht anders, als daran zu denken, wo sie war. Sie wusste, dass sich ihr Leben in dem Moment verändert hatte, als Thomas die Tür hinter sich schloss. Und Thomas, während der Autofahrt aus Treber hinaus, blickte aus dem Fenster in die Dunkelheit,
Sein handstricken leicht, aber entschlossen über die Oberfläche. Es war Zeit für ihn, wieder zu sich selbst zu finden.